Good afternoon, class 8 students. Yengo ngahan tawgibasi class 8 the chemical effects of electric current hana ko page number 163 ko. Sigi sini khara mati ama tawgibado sidai the conduction of electricity through liquid chaba. Ako igi liquid sidai electricity se kamai tawdana conduct tawi habado liquid sida ko. Liquid sida akhoi kamaina haidi se electricity ama form to hongi hai targadi haiba liquid to da anion and the cation later da buniko negative and the positive akhoi na battery ama yengba matamda positive side ama negative side ama adumaina laidana ko se class 8 students no yam munna tab darkar oi loina na no gi khangdaba khotaba any no gi darkar oi base ko haidi no the problem orak pase athuba matamda dumaina khangalo exam se matam je lai salaktabani na farak to dumaina tanagani ko any no na haining ba problem sing loinamak madam da haibe agani se madam adumaina physics ki adugi the chapter adu gyan tai pressure gi do tai ta de friction gi do gyan tai ta de habna chingba ko everything chemistry gi oiro bio gi oiro tai ta de habna chingba do phajana thuba matam da hairak pataba aduga loina na se hangachi habase loi graba matung chathara kanda hangachi haba taragadi noi pulauki oina tawbagi di adumaina kaino laiteba chance to laiteba ko aduiduna adumain tawba tanja dudane aina noigi adumaina noigi se tongana ga noigi whatsapp ta adumaina phone tawraga hek tawrising do ko adumaina noido khangaudragadi farak tani haidana adumaina tawribani adu noide any problem lebasingse any portion physics chemistry bio oibase adumaina adumak hairau athuba matamda adumaina hairau noigi khangdaba mapado hangnaba adumaina honarau si adumaina tawi habana chingbado adumaina noina phongdorakta targadi madam na khalibasi noise adumak hairi noise adumak gyan tari noise adumak khangi na layaba aduna noina harakta targadi kano laite aduga noina adumaina harakpa matamda kaidongwaida madam na noibu sauba adu tauba chaiba thangba dugumba amata laite gyan tade haribado madu phongdoraibadu aina yamna akhoi thagalibane madu tanaba honabadune noibu gyan tanaba honaba madam gi thawni noina gyan tadre haidana hairakpa madu noigi na thawni gyan tadre na hairakpa karamba condition da hairakani noina yamna se phajana se honaraba matungda taraktabado madu gyan tadaba kawi madam na minute 10 ama kun nama sumaina ngangi base sidi just wahai khara du khangan ba loina na noibu maigai chummi bani noibu sumaina chatkadabani chemistry habasina si je khangaga chatkadabani bio na sumain chatkadabani physics na sumain chatkadabani haibagi wani aduga noina amuk phajana paraga digest tawda taragadi noida khangi natre khangde haibase noida chapchaba ama leiba yaroy paraba matungda larikse paraba matungda khangadabani natraga khangoidabane ba khangdaba pot aina laise par kanda kaino tawgadabane ba adu sumaina ngangai kansida khara loksan ba loksan horaba matungda ko noina sigi sida o madam na haisina di sije sumaina tawgidobani ne haibadu oigadabani sigi khara ngangi basina noibu hekta adumaina chemistry bio physics hairagani tahori base khange madam na ngangi ai gyan tare ai khange sumaina leibadi yaroi sidi adumaina se maigai du chumba khaktani som nakanda chalu sumaina taw haibado adumai khatani aduga panaba noida basic oiba karigumba khara adumaina piba khaktangi wani ni ko aduna ngahan tawgibadu se conduction of electricity through liquid se tawgre ko sidai the electric charge and the current sigi sisu tawgre electric charge habana karino current habana karino habado nga adumaina sigi se laigre adagidi electrolyte haba laigre adagidi se conductivity haba laigre sumain tawdana khara laigre good conductor of heat adagi salt adagidi akoina poor conductor or conductor of heat sumaina ga laiko
हाइदी अखोइना इलेक्ट्रिसिटी अमा दुमाइना लाहनगे करेंट तुमा च लैगी लेहनगे लैरे हाइजे कमाइना खंगनी हाइबा मतमदा हाइरिबदो मदुगी पोतु दैदुदा पॉजिटिव नेगेटिव एनायन एंड कैटायन आयन सिंगदो दुमाइना फॉर्म तौराबा मतमदुदा दुमाइना ओइगनी अदुगी एक्सपेरिमेंट नि सिदै जै पिरिजुको देन मखादा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करेंट सी बोक्ता दुमाइना तौग्रे सिगी मतेक से सिदै जैदा आइना ज्ञान तादबा हंगो ओना हाय अदो अंगांग अमता क्लास आई की हंगते अदु मैडम ना खली दी नोई ज्ञान तारे ना दुमाइना खली अदु सुमाइना हाइजबा तारगसु नोई पाद्रिबो ओइरंबा याय मैडम ना ममांगी असाइनमेंट पीगिबदुना अदो अथुबा मतमदा सिगिसे लोइद्रिङै मनुङदा पाथोगने अदुमाइना हंगो पाद्रगदी नोइदा खंगदबा खंगबा हाइबा अनि लैरोइबा खंगबा दु मालगा लैगनेबको पारबा मतुङदा खंगदबा थोलकनी से ngasi oiriba topic sidi kainone electrolysis habako ngahan tawgibadu electrolyte tawgre ko adagidi conductivity tawgre adu batargadi ngasi tawgadorina electrolysis tawgadaba ko aduidi page number 165 to the maina laigadoini sidaista chu siju experiment ama piri ko yam sangna tawdabida sigi experiment si bok tawge sini madam na khali baje ko aduga si quick check se chemo ona haige na khale se akoina electrolyte ama haitare ko electrolyte ama electricity se adumaina pass tawba aduidi sigi sidai jai electrolyte adi kari no haiba matamda se अखोइना करिगुम्बा सब्सटेंस अमना अखोइगी प्रोड्यूस तौरिबा इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सोल्यूशन दो हाइबदी हाइरिबा सोल्यूशन से इलेक्ट्रोलाइट हाइ तारगदी सोल्यूशन ओइरानी हाइरिबा सिगी सोल्यूशन सिदै सिदैसा कैदोगदोरिबा से अखोइगी इलेक्ट्रिकली कंडक्ट तौबा हाइ तारेको अदुमाइना सोल्यूशन ओइगदबनेबा aduna hujiki hairiba sigi solution sida electrically conduct tawba that means the ion sing yaurani aduna cation and the anion jo admaina yaugdorini ko cation hai targadi positive oigani anion harga negative oigani battery amada negative and positive leibado admaina ado sigi oiriba electrolyte che sigi se yam asambida sumaina harasu yai liquid to karamba liquid no hakande ion chawba liquid to से फॉर एग्जांपल से अखोइना करिगुम्बा सोल्यूशन अमा पीरें खलची सोल्यूशन सिदै जैसा अखोइना से पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स यावरबा दैट इज द करि कौरे इलेक्ट्रोलाइट कौगनेबा अदो हाइरिबा सिगी इलेक्ट्रोलाइट की मतंग सिदै जैसा नोइ सिददी यावद्रे मैडम ने इलेक्ट्रोड अना मनोइद खंगनिंगेबा इलेक्ट्रोड आइदि करिनो हाइबा मतमदा कंडक्टर दो कंडक्टर से कमाइना थ्रू व्हिच electricity enter or natraga leave an object substance or region haibadi karino haiba matamda conductor duna electricity si conductor sidai se electricity je through tawba or natraga electricity je thadokiba sina asmai haiba object se si bu akoina electrode kaweba sibokti gyan tari ko electrode adagi electrolyte sigi singchi hangakani haibnate adubu sigi matek se paba matamda sigi singchi darkar oiribani aduna sidai jai when electricity is passed through an electrolyte electricity sina electrolyte ama sidai ja pass tawgaduribani electrolyte that means the liquid contains ion ko aduna sidai electricity je dumaina through pass tawba matamda chemical changes mayam ama occur tawganeba karai da tawgadorino chemical changes sing do sigi solution to the liquid to the tawroidro electrolyte to the tawrani natra adudi positive and negative ions lairani karai da electrolyte sidai ye istengo electrolyte acidified water and high sigi sidai positive and negative ions lairaneba positive and negative ions laire aduga kaidogani haiba matamda ani che move in opposite direction ani jo opposite direction da sale natra maramji karigino ai kanda akogi like charges oitargadi kaidorani se repel each other aduga unlike charges organa attract each other hai ko adugi dida sidai the positive and the negative ions present in electrolyte move in opposite directions causing it to break down opposite direction da chale aduga sidai cheisa magi electrolyte to dai du da akoina kai dogdori ba move tawraga chalaye
adoi taragadi sigi process se karamba makhan gi process no haiba matamda electrolyte sibu decompose tawriba or natraga breakdown tawriba electricity amana pass tawrakpa matamda sibu electrolysis kaweba adoi di huji akoina khangi ji electrode khange ko electrode adi conductor through which electricity enters or leaves an object adi electrolyte liquid or liquid contains ion sumaina laire aduba taragadi sigi electrolyte amada electricity sina through tawba matamda kari breakdown tawriba electrolyte bu breakdown tawraga chatlaga electricity du pass tawriba dubu akoina electrolysis kaweba lysis that means the sungboje lysis tawba kawi ko silere adoi tari noi da demonstration amakak piri demonstration sidai se kari hai ge haiba matamda to carry out electrolysis of water haba water je electrolysis tawba the electrolysis adi khangre ko hai riba sigi oi riba electrolyte tu bu akoina decompose tawba do electricity pass tawga decompose tawba du electrolysis kaweba demonstration sta carry out electrolysis of water ni material darkar obadi plastic ice cream cup haiba ko sida leire then the plastic cup ana thari se ko two test tubes manung test tube ani yaure test tube adi akoina practical to bada yawba se akoina glass ki sumaina tube man ba to ko tube to ko and say and 9 si leire ko adagi si adu batargadi hujiki material needed oigibadu plastic ice cream cup ama leire natra sidaida achauba sima test tube ani ama leire test tube ani sida leisini adagi a9 volt electric cell ama leire si leire ko electric cell se battery du ni ko aije 2 carbon rods leire sidaija carbon rods ni ko test tube manung du da leido and then the with metal caps from all cells ID sigi ariba se sidagi metal cap to admaina thamaba aduga connecting wires se admaina hapchalaba wax sulfuric acid water sina chingba chingche admaina leire adui tari sidai de ye baste yengsi test tube leire carbon rod leire adagi de hydrogen leire adagi electrolyte plastic cup sina chingba chingche admaina leire si sini ko leire se aduga electrolyte sida oiri si acidified water method sidai to say make two holes in the bottom of the ice cream cup and insert the carbon rods through them sida hapchale seal the holes thoroughly with melted wax laire seal toksare wax na adigi wax adi khoiru duni ko take some water in beaker and carefully add a few drops of sulfuric acid sidai hapchale to the water sidai aduna pour this acidified water into the cup the acidified the acid o yauraba water chi sida hapchale to test tube and the water and invert them over the carbon rods the ona taina thoale invert them connect the bottom ends of the carbon rods to press electric cells they the samnale what do you observe nang na sido observe to do kari no haba gyantare ko then the adui taragadi sidaida laigadui si you will observe bubbles forming near both the carbon rod ki sigi sidaida se manakta carbon rod adi manung de yauri si natro amuba se carbon rod ni haiba sigi manakta dumaina bubble sikare bubble adi kongol the gases form will collect in the test tube adagi the gases form will collect in the test tube sidai gas form tore you will also see the different amounts of gas collect around the two carbon rods the carbon rod ani sidai da akoi bada carbon rod sigi khoigi sidai da manak sidai kara iba gas sing se akoina amount se different amounts collect tore ba ko gas ki twice as much gas collects around the carbon rod that is connected to the negative end of the electric cell. When this gas is tested with a burning splinter, the splinter goes out with a puff indicating that the gas is hydrogen gas. When a glowing splinter is introduced into the other test tube, adagi atopa test tube amadana kaidoba glowing splinter adumaina thogle it bursts into flame
adagi indicating that the gas is oxygen sidana mu oxygen adumaina oire atopa amadana oxygen atopa amadana hydrogen. The test so that water has electrolytes haidi water se akoi electrolyze tawre haidi chemically decompose tawgre ngasai dudai duda kari haigi ba water dudai duda sulfuric acid draw khara hapu haigum natra adoi targadi two is constituent gases oxygen and the hydrogen adumaina water sidai da chemically decompose tawraba matungda constituent thokla ise gases oxygen and the hydrogen sumaina thokla kreba ngasai sigi electrolyte sidai da hapki badu sulfuric acid natra adagi carbon rod hapkre adu mathang sumaina hapakhiba adu sona kangis-dana oxygen se adumaina seme sona kangis-dana hydrogen je seme ngasai gi hapaba matungda la ise ko adu betaragadi hujiki water do electrolyze tawgreba aidi decompose tawgreba chemically adu kari no decompose tawrise oxygen and the hydrogen constituent of gases oigreba ko then examine the circuit used to electrolyze water sigi electrolyze water sida koina yengadori basi electricity flows from the electric cell through one of the carbon rods. Electricity flows siji underline to boy ko electricity flows from the electric cell sigi electric cell sidagi electricity je flow tore eba through one of the carbon rods rod amada adumaina electricity se adumaina lae through the acidified water sigi acidified water je phawraga rod amada akoina se kaidore electricity se laeba flow out through the other carbon rod and back to the electric cell aduga out through the other carbon rod and back to the electric cell da amuk back tawre atopa amaduna the carbon rods are the points at which electricity enters electricity se admain enter to hanba changhanba lift tawrakpa thadokpa electrolyte sigi carbon rod ani sida amane electricity chatkre amane electricity se admaina back tawre adu batardi sida hairi basigi carbon rod che sina points tawri se karino electricity se enter tawba and electricity se lift tawba karaida sigi electrolyte sidai jaiba ko electrolyte adi acidified solution sidai da water se ko the points through which electricity enters or leaves an electrolyte or say any other medium are called electrodes. Sibokti gyan tare ko aduna carbon rod sidai da lairisi are the electrodes here the electrode that connected the negative end duga connect obaduna kaidoba cathode aduga the cathode is therefore negatively charged purani aduga electrode that is connected to the positive end obaduna kari purani anode positive charge pubaduna anode aduga negative charge pubaduna cathode adoi taragadi anode is positively charged oirani aduga anode china kaidoba point at which electricity enters oilaba the electrolyte to the cathode is kaidorani haiba matamda point at which it leaves sida haiji isam sambida kari la e haiba matamda hujiki do sigi manung sida electric charge se dumaina sagat khre carbon rod amadana electric charge se changya amadana ka thadok le natra adu bataragadi sida hairi basi kari no haiba matamda electricity ji enter to bo natraga lift to bo electrolyte sida da ko adu du bo akoina kari kaure medium do adudai duda lairi basi electrode kaure adui targadi carbon rod che sidai da electrode to laire electrode che connect hole negative ko tawbaduna cathode kaure positive ko tawbaduna anode kaure adu batargadi kaidorani haiba matamda se anode se positively charged pure anode is the point at which electricity enters sangani negative sina adu batargadi electrolyte to ko cathode se point at which it leaves oigineba sigi matek simadi khangba tare ko ama change ama thadokrane ba a device consisting of an electrolyte in which two electrode ani are immersed in is called the electrolytic cell say electrolyte ani say consisting of an electrolyte in which
electrolyte to dai du electrolyte ne dinga sai gi solution du ni ko electrolyte sidai je electrode ani si immerse tawraga thamme ba sidai je thammi si ko adu raga di madu electrolytic cell kaure ba sidai electrolyte lai re sidai je da kai dore ha ba matam da electrode ani lehalle sidai immerse tawraga adu tari electrode ani si kai dorani ha ba matam da amana anode oirani amana cathode oirani cathode oibachina cation anode oibaduna anion oirani ko when the electrodes are connected to an electric cell ga connect aure chemical changes take place in the electrolyte adoi tardisigi electrolytes the chemically change lani electrical energy is thus converted to chemical energy do onthora ani aduga kaidoraba electrolytic say energy in an electrolytic cell sidai aduidi that is primary cell for example torch cell gumba chemical energy is converted to electrical energy sumaina dumaina phangani ba ado koina torch si jo koina battery ga hapaga dumaina tawidana ko CCG electrolytic cell hai tardi sidai da si electrolytic cell electrode chi electrolyte sidai si electrode ani hapchale cathode ka anode ka ko immerse tawrga lehele amana negative ore amana positive ore sidai ja kai daure haiba matamda moigi manungi ori basi changes la chemically changes la adegi then da kai daure chemical energy do kana da electrical energy la adu dagi di dumai tawdana primary cell say torch cell gumba ka singje thandana khotana tawni kon then da when current is passed through acidified water the water do the acid jawrabado acidified water the water decomposes kana thugai gi ngasai gi do acidified water do the oxygen ga hydrogen ions ka thugai gi draw adoi taragadi hydrogen ions tuna positively charged pure positive charge puba haibadi karino haiba matamda positively charged ions are called cations kaugre adu sina kai dore towards the move tawgre karawaida cathode lomda adagidi negative end duna kai dore electric cell do sidai da connect tawgre electric cell duga ko hydrogen gas si collect tawre karomda cathode lomda aduna oxygen sa ion sina kai dorani negatively charged purani negative charge putargaji masi anion lom da chakrane ba anion sina karaida moves tawgrani haiba matamde anode lom da chatkrane ba aduidi oxygen gas se collect tawrani karaida at the anode of the cell dagi oxygen gas se damaina collect tawgane ba chima tek chek gyan tabro madam haipet amuka hangalake current se koina pass to honba acidified water amada current ama pass to holasi aduba taragadi hujiki acidified water du the current pass to ba matamda oxygen haiba maga hydrogen haiba maga ion se decompose to grane ba adudi hydrogen ion si positively charged pureba adudi positive charge putargadi ma se kaidorani haiba matamda ma se cation kaugrane ba ado hairiba sigi cations the sigi se cation se move towards the cathode on the chatkrane ba aduga ma se kaidorani connect tawgrane ba kanaga connect tawgodoi ba negative end of the electric cell duga negative end of the electric cell duga dumaina connect tawrakani haba ko adoi taragati hydrogen gas se amuk collect tawrasi sida sina karai saita cathode ta adoi taragati oxygen si oxygen ion si negatively charged pureba negative charge puba ion si bo koine anion kaweba adoi tadi anion sina anode towards the anode dumaina chatkrane ba adu batargadi kamai torani oxygen gas se collect torani ba karai dagi at the anode of the cell dagi adumaina collect tawgani haina adumaina haiba ko sigi mateksi noi adumaina amuktang pathoga di gyan je amuk hena tagane na khale fajana digest tawga paba aduna sigi quick check se sigi si dumaina semaningi sida why is an LED used rather than a bulb to demonstrate conduction in liquid chaba ko sidai the LED dine light emitting diode haba ko adoi tadi sigi quick check se si sima dumaina semdoro ko noina tawgadaba si loina na
ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯜꯂꯤꯕ ꯃꯇꯦꯡꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯗ ꯕꯥꯏ ꯋꯥꯔꯗ ꯐꯖꯅ ꯗꯥꯏꯖꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯥꯊꯣꯛꯑꯣ ꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯁꯦ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯐꯥꯎꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯦꯗꯥꯝꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯔꯛꯑꯣ ꯀꯣ ꯁꯤꯐꯧ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ